Naturally, there's a desire for intelligent people to see unity, especially underlying unity in all aspects of experience. Az értelmes emberek általában szeretik látni az egységet a különböző tapasztalatokban. And because of that desire, when we approach spiritual affairs, we do have a tendency to sort of want to get to the bottom of it all in terms of all the different spiritual options that exist. És emiatt, amikor különböző vallásokkal foglalkozunk, akkor szeretnénk megtalálni, hogy minden az alapja, és inkább erre koncentrálni, mint hogy a dolgok közötti különbségeket nézzük. This is a normal part of human psychology. Ez egy természetes része az emberi pszichológiának. Let's get to the bottom of everything. Találjuk meg mindennek az alapját. Now, in doing that, some thinkers and philosophers have come up with an idea that actually the so-called forms and so-called outer expressions of religion may be different, but when you go underneath all the world's religions, you find a common underlying reality. Gondolkodó filozófusok arra a következtetésre jutottak, hogy szemlélték a különböző vallásokat, hogy annak ellenére, hogy azoknak a formája és a külsődleges kifejezései eltérők lehetnek, van egy közös alapjuk. And by thinking in this way, the hope is that we can bypass any so-called externals of religion, the trappings which cause so much argument and strife, and we can all unite on the underlying reality of oneness. És mindez, ezek mögött a gondolatok mögött az a remény, hogy ha el tudunk menni a külsődleges különbségek mellett és azok mellett a dolgok mellett, hogy problémát okozzák, amik esetleg konfliktusokat tud tűnik, hogy konfliktusok lennének vallások között, ehelyett arra koncentrálunk, hogy igazából mi az egység az alapjukban. So these thinkers and philosophers don't say that all religions are the same. Ezek a gondolkodók és filozófusok nem mondják azt, hogy minden vallás ugyanolyan. In terms of how religion is perceived by the ordinary person. Abban a szempontból, hogy a közösséges emberek hogyan tapasztalják vagy látják a különböző vallásokat. Because they posit that the ordinary person is very much concerned with the so-called externals of religion. Mert azt mondják, hogy a közösséges emberek nagyon is a vallásoknak a külsőségeivel foglalkoznak. All the colorful rituals and all the colorful pictures and so-called colorful statues, these are just externals. A színes rituálék, a színes képek és az úgynevezett színes szobrok, ezek külsőleges dolgok. And they are different. És ezek között van különbség. And these differences are the religion that our religion as perceived by the ordinary person. És ezek a különbségek, amiket egy közösséges személy tapasztal. But these philosophers say the mystics who penetrate through the so-called externals, they share a common experience in all religions. De ezek a gondolkodók azt mondják, hogy a misztikusok, akik áthatolnak ezen a rétegén a vallásosságnak, megtapasztalják a közöset minden vallásban. The mystics have the same experience of there being a oneness underlying everything. A misztikusoknak van ez a tapasztalata, hogy mindennek az alapja egy közös egység. Now, how do we look at that from the viewpoint of Bhakti, Vaishnavism? A bhakti vagy a vaisnavizmus szempontjából ez hogyan néz ki? This is a very important subject because it will, I hope today that we'll see the commonality and we'll also see something that is very special about Bhakti. Az a reményem, hogy ma meg tudjuk nézni, hogy mik azok a dolgok, amik közösek, és azt is meg tudjuk nézni, hogy mi az, ami nagyon különleges a Bhakti illetően. But first, let's go over some basic precepts that
persons turning to Vedic literature are very hopeful of. De először beszéljünk néhány olyan kérdésről, amelyekkel kapcsolatban valaki, aki a védikus írásokhoz fordul, nagyon reményteli. Often it is said that if you ask someone from the West, where is God, they'll point like that. Gyakran mondják, hogy nyugaton, hogyha valakitől megkérdezed, hogy hol van Isten, akkor így fölfelé mutat. And if you ask someone from India, where is God, they'll point like that. Hogyha Indiában kérdezem meg valakit, hogy hol van Isten, akkor így mutat. In other words, from the conventional Western religious viewpoint, God is transcendent and far above, and from the Indian viewpoint, God is within. Tehát a nyugati felfogás az, hogy Isten egy távoli, megfoghatatlan, transzcendens személy, a indiai elképzelés pedig az, hogy Isten bennünk van. The Vedic presentation is that the ultimate reality is both transcendent and immanent, both above and within. A védikus elképzelés pedig az, hogy Isten egyszerre transzcendens, távoli is, és bennünk is jelen van. So now we see the all-inclusive scope of the Vedic knowledge. Így láthatjuk, hogy a védikus tudás mindent magába foglal. It recognizes that the divine is both transcendent and immanent, and one as well as many. Elfogadja azt, hogy Isten egyszerre transzcendens és immanens, sok is és egy is. The divine is also personal and impersonal. Egyszerre személyes és személytelen. Has form and is also formless. Van formája, de formátlan is. So this all-inclusiveness is very refreshing, and it is a great central point for unifying. Ez a mindent magába foglalás, ez egy nagyon frissítő tapasztalat, és nagyon segít, hogy megtaláljuk ezt az egységet. Sometimes persons turn to a verse from the Rig Veda, which is roughly translated as the truth is one, but the paths to the truth are many. Sokszor idézik a Rig Védának egy versét, amely azt mondja, hogy egy igazság van, de sok út vezet hozzá. We'll speak more about that later. Később fogok még beszélni. And there's the idea that the real self, our real self, is the ground of all being. És van az elképzelés, hogy a mi valódi önvalónk minden lénynek az alapja. So at the bottom of our existence is a oneness with all everything. Tehát a létünk alapja az, hogy igazából mindenben van ez az egység. Now from these from this all-inclusive Vedic approach, sometimes persons take that approach to an extreme. A mindent magában foglaló védikus elképzelés néha ilyen extremitásig elviszik. That individuals can approach the supreme reality through any path or practice they want. És azt mondják, hogy Isten gyakorlatilag minden úton meg lehet közelíteni, az ember múlik, hogy melyiket választja. This may sound attractive to us, but Ez lehet, hogy nagyon vonzóan hangzik a számunkra. personalized pathways to the supreme. Személyre szabott utak, amik legfelsőbbhöz vezetnek. That's just like, you can get your mobile phone or your iPod or whatever color you like that matches your mood. Mint ahogy a mobiltelefonod vagy az iPodod is lehet bármilyen színű, hogy ez passzoljon az éppen uralkodó hangulatodhoz. What is it, when you buy clothes, was it the United World of Colors? Was it Britain or something like that? You choose from 20 different colors. Vagy olyan színű ruhát veszel, ugye, mint a világ különböző színei, ami éppen passzol hozzá. So, why shouldn't spirituality be like that? Miért ne legyen ilyen a lelkiség is? According to what you know is your individuality and your personal preference,
you devise, you design an approach to the Supreme. Ott van az egyéniséged, és hogy mi az, ami ezt te vonzolt, és ennek az alapján te megtervezed a saját utadat a legfelsőt. Designer spirituality. Ez a megtervezed a lelkiséget. So, let's look at what is common in the Vedic tradition, particularly Vaishnavism and Bhakti, and what might be very special and unique. Nézzük meg, hogy mi az, ami más vallásokkal közös a Vaishnavismusban és a Bhakti belül, és mi az, ami egyedi benne. What has kind of obscured our accurate perception of the Vedic tradition has been, especially in the Western world, an idea of something called the perennial philosophy. Védikus hagyományhoz való viszonyunkat eltorzította a nyugodtan úgynevezett ilyen határfilozófia, vagy ilyen szélsőséghez tartozó filozófia. Which says that you shouldn't so much stress the forms and rituals and particularities of a religion. Push that aside and just recognize that all is one. Azt mondják, hogy nem kell annyira foglalkozni egy vallás külsőleges megnyilvánulásával, hogy milyen formát ölt, mik a részletei, hanem igazából mindegyik vallást lássuk egyként. So let's talk about, from the Bhakti point of view, how all is one and how all is not one. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a Bhakti szemszögéből miért mondjuk azt, hogy minden vallás egy, de ugyanakkor mégsem egy. Because up to a point, Bhakti resembles a lot of what the Advaita school says of impersonalism. Bhakti sok szempontból hasonlít, például az Advaita iskolára, ami személytelen felfogású. Bhakti, up to a certain point, resembles a lot of what Buddha said. De egy bizonyos szempontból, egy bizonyos pontig hasonlít arra, amit Buddha tanított. But we'll find that at a certain point, Bhakti takes off into dimensions which are very specialized and unique. De aztán látjuk, hogy a Bhakti olyan dimenzióban lép be, amelyek nagyon specializálódnak és nagyon egyediek. In terms of specificness and precise explanation. Annyira konkrét és pontos magyarázatokat ad. And precise methodology for achieving precise realities. És pontos módszertant ad, ami által konkrét valóságot lehet megtapasztalni. Which are full of not material variety, but spiritual variety. Melyben nem anyagi változatosság, hanem lelki változatosság tapasztalható. So if you look at the non-dual approach to ultimate reality, hogyha a kettőségektől mentes megközelítését nézzük a végső valóságnak, it stresses that you should become free of all the particularities, individualities, and varieties that you perceive, and then you are liberated from material existence. ők azt mondják, hogy túl kell jutni az embernek az egyéniségen és a változatosságon ahhoz, hogy elérje a végső tapasztalatot. This is moksha, or liberation, as ordinarily understood. Közönséges szavakkal ezt felszabadulásnak vagy moksának nevezi. You free yourself, liberate yourself from all the particularities, all the forms, all the qualities of material existence. Megszabadultál az anyagi lényegi formáitól, részleteitől, különbözőségeitől, változatosságától. And Buddhism also shares in this goal that you should extinguish material individuality and variegations.
És a buddhizmusnak is ez a célja, hogy szüntesd meg az anyagi egyéniséget és változatosságot. I've spent quite some time in Asia dialoguing with Buddhist monks. Elég sok időt töltöttem Ázsiában, Tájföldön, egy buddhista szerzetesek között. And also, I grew up in a very strong Christian family. És ugyanakkor egy nagyon erősen keresztény családban nevelkedtem. Enough that the Lutheran Church, when I was 8 years old, they told my mother they would pay for my university education if I would promise to be a priest. Olyannyira, hogy az édesanyámat megkeresték a helyi papok, és azt mondták, hogy kifizetik az egyetemi oktatásomat, hogyha megígérem, hogy pap leszek. And when I was 12 years old, I gave my first sermon in the Presbyterian Church. És amikor 12 éves voltam, akkor protestáns templomban akkor tartottam az első szentbeszédet. But we'll talk about the Christian correlations later. De a kereszténységgel való kapcsolatokról már később fogunk beszélni. For now, we're dealing with this concept of ordinary liberation, moksha. Most a közösséges felszabadulás vagy moksha kérdését vitassuk meg. Free yourself from all material particularities, and then you have access to the oneness of which reality really is. Szabadulj meg minden anyagi részlettől, és akkor el tudod érni azt az egységet, ami valójában a valóság. So Bhakti also says you should free yourself from the material illusions. Bhakti is azt tanítja, hogy szabadulj meg az anyagi illúzióktól. You should free yourself from your material ego. Szabadulj meg az anyagi egótól. You should free yourself from attachment to material forms, particularities. Szabadulj meg az anyagi formákhoz, részletekhez való ragaszkodásaitól. But the Bhakti texts explain to us that that kind of liberation is preliminary. De a Bhakti szövegek azt tanítják, hogy ez a fajta felszabadulás, ez csak egy ilyen elsődleges szint. And that once you attain that ordinary liberation, that's when spirituality really takes off. És igazából, amikor eléred ezt a fajta felszabadulást, akkor kezdődik a valódi lelkiség. That's when the game really begins, so to speak. Ott kezdődik a játék. So in other words, the Bhakti texts are post-liberation texts. Valójában a Bhakti szövegek felszabadulás utáni szövegek. It's like, let us say you're sick in the hospital. Tegyük fel, hogy beteg vagy egy kórházban. And your lungs are choked with mucus and your bones are broken. Le vagy mulatva a torkod, és összeadva a csontjaid. You've lost your memory. Elvesztetted az emlékezetedet. All your bodily functions are painful. És a tested minden porcikája fáj. This is a common example given by Vaishnava sages. Ezt a példát gyakran említik a Vaishnava bölcsek. It's very illuminating. De nagyon jól rávilágít a lényegre. So obviously in your medically devastated condition, you want to become free of all those suffering aspects. De amikor ilyen szörnyen beteg helyzetben vagy, akkor szeretnél megszabadulni a szenvedéseitől. You want to be free of the mucus, you want to be free of all the obstructions in your body. Meg akarsz szabadulni a torokfájástól és minden akadálytól, amit a tested okoz. You want to be free of any tumors, Meg akarsz szabadulni a daganatoktól, blocked arteries. az elzárult erektől, So that's like you want liberation. Ez párhuzamos azzal, hogy valaki a felszabadulást akarja. Oh, I'm tired of this aching, painful body. Elegem van ebből a fájdalmat okozó testből. It gets in the way of all my attempts for a real pleasure. Akadályozza azt, hogy valódi örömet tapasztalja. Okay, let's say I wave a magic wand over you. No more bodily pain. Tegyük fel, hogy egy varázspálcával rámutatok, és eltűnik minden testi fájdalmat. You're liberated. Fel van szabadulva. Okay? Why are you saying no? You have negated all bodily pain and all material influence.
influence. Véget vetett el minden testi fájdalomnak, minden anyagi befolyásnak. Okay? Jó? Are we now at where everyone wants to be? Most már ott tartunk, ahol akarunk? Huh? Why are you shaking your heads? Mind rázálnak. Freedom from suffering. Relief. Megszabadultatok a szenvedéstől, megkönnyebbültetek. What more do you want? Mi mást akarnátok? And you get it later. What more do you want? Mit akarnátok? To be happy. You have negated bodily pain. You have negated the pains of material existence. Vége van az anyagi fájdalomnak, az anyagi lét szenvedésének. What more do you want? Mi mást akarhatnál? That relief from that you're not suffering anymore. Isn't that enough? Ez, hogy megszabadultál a szenvedéstől, ez nem elég? Well then, I'm sorry to point out to you all that you're not going to make good impersonalists or voidists. Sajnálom, azt kell mondanom, hogy nem elég meg You failed the test. Megbuktatok ezen a teszten. Obviously, your concern is, okay, now that I've regained my medical health, what do I do? Nyilvánvalóan, hogy az a gondolatotok, hogy most, hogy egészséges vagyok, mit fogok csinálni? What's the existence of a healthy person? Hogyan létezik egy egészséges ember? You just don't want freedom from material existence. You want to know, how do I exist spiritually? Nem csak az anyagi léttől akartok megszabadulni, hanem tudni akarjátok, hogy lelkileg hogyan létezem utána. So here we see some commonality and some uniqueness in terms of bhakti. Tehát itt a bhakti szempontjából látunk közös dolgokat és látunk egyediséget. Up to a certain point, the bhakti texts correspond to so much of what the impersonalist tradition says, what the Buddhist tradition says. Bizonyos szintig a bhakti szövegei ugyanazt tanítják, mint az impersonalista szövegek, vagy a buddhisták szövegei. Yes, extinguish the material ego. Igen, az anyagi egót meg kell szüntetni. Extinguish all material attachment. Minden anyagi ragaszkodást meg kell szüntetni. Become free of your connection to matter. Szabaduljatok meg az anyaggal való kapcsolattól. So that's moksha, ordinary liberation. Ez a moksha, vagy a közönséges felszabadulás. But then the intelligent person thinks, all right, what are the activities of the spirit soul in perfection? De egy intelligens személy ezután azt gondolja, hogy jó, de mit csinál egy szellemi lélek azután, miután ezt elérte? I want to know, what's my healthy future? Mi az én egészséges jövőm? Don't worry, you won't exist. Nem aggódjatok, nem fogtok There'll be létezni. no suffering. You don't go for that. Ez nem lelkesít. Let's look at, for example, what Lord Buddha taught. Nézzük meg például, mit tanított az Úr Buddha. He taught a very narrow, focused gospel, very powerful. Egy nagyon szűk ösvényre vezet az embereket, ami nagyon erőteljes. He said, I've come to teach two things and two things only. What is dukkha, misery, and how to become free from dukkha, misery. Azt mondta, hogy én igazából két dolgot jöttem, hogy megtanítsak. Az egyik, hogy mi az a dukkha, vagy szenvedés, és hogy hogyan lehet megszabadulni a dukkától, vagy a szenvedéstől. And naturally, we're grateful for such instruction. És igazából mi nagyon hálásak vagyunk ezekért a tanításokért. If I spend my days banging my head against the wall, Hogyha azzal töltöm a napomat, hogy a fejemet a falba verem, and you are able to convince me to stop, I would be very grateful. és ha meg tudsz győzni arra, hogy ezt hagyjam abba, akkor én nagyon hálás leszek. So Buddha taught that. Stop banging your head against the wall. De Buddha igazából ezt tanított. All this- Hagyd abba azt, hogy a fejedet falnak. All this material ego, material desire. Az anyagi ego, az anyagi vágyak. Stop! Hagyd abba. All right, this is very good. Ez nagyon jó. Then what? És aztán You need knowledge of what to do with your head. kell, hogy legyen tudásod arról, hogy most mit csinálj a fejeddel. You need knowledge of what happens, what is life like after you stop banging your head against the wall. Kell tudás arról, hogy milyen az élet azután, ha már nem vered a fejedet a falba. But at that point, Buddha himself went silent. De ezen a ponton Buddha elhallgatott. And therefore,
many persons after him thought we need to add or fill in the blanks. És miután Buddha befejezte a tanításait, sokan azt gondolták, hogy ezt ki kellene valahogy egészíteni, és a hiányzó helyeket ki kéne tölteni. Whereas strict Buddhists say simply, the Buddha didn't talk about what happens beyond liberation, so we don't talk about it. Szigorú buddhisták azt mondják, hogy mivel Buddha nem beszélt arról, hogy mi történik a felszabadulás után, mi sem beszélünk róla. Some say we don't know, others say, well, since he didn't talk about it, that means there's nothing. Valaki azt mondja, hogy nem tudjuk, hogy mivel a felszabadulás után, már buddhisták pedig azt mondják, hogy mivel nem beszélt róla, ez azt jelenti, hogy semmi sincs a felszabadulás után. Let's take the popular word nirvana. Vegyük ezt a népszerű szót, a nirvánát. It's used in the Pali language, but it has a Sanskrit derivative. Ezt a páli nyelv is használja, de van egy szanszkrit, egy ilyen szanszkrit szó is. Vana means forest, nir means out of. Vana azt jelenti, hogy erdő, nir azt jelenti, hogy kijönni az erdőből, ki. So, when you're out of the forest of illusion, amikor kijössz az illúzió erdejéből, and it's nice to come out of the forest of illusion. Ez egy jó dolog kijönni az illúzió erdejéből. You all agree, I'm sure. Gondolom, hogy ebben egyetértetek. But where are you? De akkor hol vagy? We didn't talk about that. Erről nem beszél. So again, the Bhakti texts share this commonality with the Advaita approach, the impersonal approach that is, and the Buddhist approach. Tehát a bhakti szövegekben vannak ezek a közös szálak az impersonalista szövegekkel, buddhista szövegekkel, advaitista szövegekkel. Up to the point of freedom from material existence. Addig a szintig, amíg el nem éri valaki az anyagi léttől való megszabadulást. Because Vaishnavism presents that the real game begins after liberation. Mert a vaisnavizmus azt mondja, hogy a valódi haszon, a nyeresség akkor kezdődik, amikor az ember már elérte a felszabadulást. And it welcomes you to the spiritual realm of pure individuality, pure variety, pure qualities and forms. És örömmel köszönt téged a tiszta egyéniség, a tiszta változatosság és a tiszta formák világában. Now allow me to give an opinion. Most engedjétek meg, hogy elmondjam a véleményemet. This realm of pure, this reality of pure individuality, pure form, pure qualities, can, to some people, is very intimidating. Ez a valóság, ahol tiszta egyéniség van, tiszta formák vannak, tiszta változatosság van, bizonyos személyek számára nagyon ilyen megszégyenítő, vagy ilyen megalázó. Why? Miért? Well, perhaps we can psychoanalyze. Lehet, hogy egy kis pszichoanalízist folytathatunk. Illusion souls in this world had so much problem with individuality and material forms, material qualities that they cannot get it into their head that there can be such a thing as spiritual individuality, spiritual forms, spiritual qualities. Az ebben a világban élő gondolkodó számára olyan lényeges kérdés ez az egyéniség, változatosság, hogy egyszerűen nem tudnak viszonyulni ahhoz a koncepcióhoz, hogy létezhet egy lelki egyéniség, egy lelki változatosság, egy lelki sokszerűség. It's like a cow that's been in a barn that's caught on fire, and it'll be very difficult for you to get the cow to go into another barn. Olyan ez, mint amikor egy tehén bent áll az istálóba, és kigyullad az istálóba, akkor nagyon nehéz ezt a tehenet kivezetni az istálóból, és átvinni egy másik istálóba. Perhaps in your relationship experiences you've gone through something like that. Lehet, hogy a kapcsolataitokban már tapasztaltatok ilyet. You were hurt very badly in a relationship, and what's the first thing you say? Vagy ha egy kapcsolatban nagyon mélyen megsérültetek, akkor mi az első dolog, amit mondtok? I'll never fall in love again. That's it, forget it. Ennyit felejtsétek el. Or you can be very contemporary and say, I'll have relationships, but whether there's love in the relationships is not important. Vagy nagyon korszerűek lesznek, és azt mondjátok, hogy lesznek kapcsolataim, de hogy lesz-e benne szeretem, vagy nem, ez nem lényeg. I've heard that, I know persons who couples that just tell each other, let's pretend we love each other. Ismerek olyan párokat, akik azt mondják egymásnak, hogy tegyünk úgy, mintha szeretnénk egymást. Because we all know well and good that love is irrelevant. Mert
mindketten jól tudjuk, hogy a szerelem az lényegtelen. So, what am I going to do for you? What are you going to do for me? That's the reality. A valóság csak az, hogy mi hasznod lesz neked belőlem, és nekem belőled. So, based on our heartache, we just redefine our existence. Így az én fájdalmunkban újra meghatározzuk, hogy mi is a létünk. I'm sure you've met persons like that. Ladies who say, no more men. Biztos vagyok benne, hogy találkoztatok ilyen személyekkel, hölgyekkel, akik azt mondják, hogy többet férfiakkal nem kezdek semmit. And there are men who say, oh, women can understand them. És férfiak pedig azt mondják, hogy hú, nők, hát lehetetlen megérteni őket, csak felejtsük el őket. So, in the same way, due to the holocaust of material existence, we think, oh, no more individuality, no more forms, no more qualities, no activities. Ugye, hogy az anyagi lét holokausztja miatt is azt gondolhatjuk, hogy fú, csak ne legyen több egyéniség, ne legyen több változatosság, ne legyen több anyagi tapasztalat. So much of the bhakti process is to get you over your traumas. A bhakti folyamatnak egy jó része abban segít, hogy ezeket a traumákat le tudjuk győzni, hogy ezeket győzzünk. And introduce you to the realm of pure individuality, qualities, forms, and activities. És megismerkedhessünk a tiszta egyéniséggel, formákkal, tulajdonságokkal. So one could say, from the bhakti viewpoint, that impersonalists and Buddhists, they seize upon this traumatic condition and just don't rise above this fixation. Bhakti szemszögéből mondhatjuk azt, hogy az impersonalisták és buddhisták egyszerűen csak kapaszkodnak ebbe a traumába, és nem tudnak rajta túljutni. You don't want any more individuality, right? Nem akarsz több egyéniséget. You don't want any more activities, no more forms, no personalities. Ne legyen forma, ne legyenek személyiségek. You either want to just disappear into a oneness, vagy szeretnél csak egy ilyen egységbe belemenni. the way this to conclusion. Ez a Devamritáknak a következtetése. Or you want to recognize that you are everything and everything is you. Vagy fel akarod ismerni, hogy te vagy minden, és minden te vagy. Okay, so we pointed out how up to a certain point the bhakti texts resemble the impersonal approach and the Buddhist approach. Tehát rámutattunk arra, hogy a bhakti szövegek hogyan hasonlítanak a buddhista és az impersonalista tanításokhoz. And now we have introduced how there is difference. És elkezdtünk beszélni arról, hogy hogyan van közöttük különbség is. I can understand, again, that human beings have this tendency to want to just push aside all variegatedness and just find some so-called pure oneness as the ultimate reality. Meg tudom érteni, hogy az embereknek van egy ilyen igénye, hogy megszabaduljanak minden változatosságtól, és megtapasztalják ezt a tiszta egységet. I wonder if you can really get your fingers on the dynamics of this psychology. Nem tudom, hogy igazából ráéreztek-e, tudjátok ragadni a lényegét ennek a pszichológiának. Actually, the bhakti texts point out this is a material psychological trait. A bhakti szövegek szerint ez igazából csak egy anyagi pszichológiai ellenvonás. As I said, I've had enough of variety. I just want to wipe the board clear, and there is peace and freedom. Mert csak félre akarom söpörni minden változatosságot, és le akarom törölni a táblát, és itt van üres, és itt a szabadság. There's nothing particularly written on this board, so nothing will trouble you. Semmi sincs felírva erre a táblára, úgyhogy nincs semmi, ami gondot okozza a számomra. Now, meditate on this. Most meditálj ezen. The advanced graduate study of Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, points out a very interesting presentation of the absolute truth. Bhagavad Gita fölött álló
Hittudományi Simad Bhagavatam nagyon érdekesen beszél erről a kérdésről. That when you, I'll quote the Sanskrit verse. Idézem a szanszkrit verset. And this way, I think our presentation will be very cemented. És azt gondolom, hogy ez nagyon meg fogja erősíteni ezt az előadást. And you'll be able to get a deeper insight into the oneness and the difference. És így mélyebb betekintést nyertek az egységre és a különbözőségre. The inclusiveness and the exclusiveness. Abban, hogy ez hogy inkluzív és exkluzív. Vadanti tattvavidas tattvamyat jnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabdate. This describes 3 progressive attainments in your spiritual quest. Ez a vers a lelki utadon 3 elérhető célt jelöl meg. This verse and all of Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, the Bhakti texts, are based on this verse's presentation. A Bhagavad Gita, a Srimad Bhagavatam és az összes Bhakti szöveg ennek a versnek a tartalmára épül. And you'll find it in the Upanishads, you'll find it in Vedanta Sutra. Ez az üzenet megtalálható az Upanishadokban, a Vedanta Sutrában. But it's not as explicitly and clearly stated to our vision as it is in the Bhakti text. De nem fejezik ki ilyen konkrétan és ilyen könnyen érthetően, mint ez a Bhakti szöveg. But it's there. De megtalálható bennünk. A skilled Vedic sage can show you how this conclusion is present in all the Vedic literatures. Valaki, aki szakértő, nagyon jártas a védikus szentírásokban, ez meg tudja mutatni minden védikus írásban, hogy hogyan van jelen ez a megértés. There's stage 1 in your understanding, your realization of the absolute truth, in which you see the ultimate as formless. Az abszolút igazság megértésének első szintén az ember az abszolút igazságot forma nélkülinek látja. Think of the example that you're waiting at the train station for a train. Gondoljatok erre a példára, hogy álltok a vasútállomáson és vártok a vonatra. And it's getting to be night, it's twilight. És már kezd sötétedni. So, you look down, you're waiting for the train, you look down the tracks, and what do you see? Várjátok a vonatot, és így kinéztek a sínen, mi az, amit láttok? Never mind what you're hearing. In this example, we're focusing on what you're seeing. Most ne gondoljatok arra, hogy mit hallotok, arra összpontosítsatok, hogy mit láttok. You see a light. Egy kis fényt láttok. And gradually you start seeing a dark form or a dark mass from which the light is coming. És aztán fokozatosan megnyilvánul egy ilyen sötét forma, amiből árad ez a fény. Better we not say form, better we say mass. Jobb, ha nem azt mondjuk, hogy forma. Vague. Tömeg, egy ilyen homályos tömeg. Undefinable mass. Ilyen meghatározhatatlan tömeg. And there's a light. És van egy fény. So, what will you say if you're on the platform? Mit mondasz, hogy ott állsz a vágánynál? The train is coming. Yes. Are you wrong? Jön a vonat. Tévedsz? All you see is a light. Csak egy fénypontot. And some dark mass. És egy ilyen sötét tömeget. Undefinable mass. Ilyen meghatározhatatlan tömeget. In the distance. A távolban. But you'll say, the train's coming. De azt fogod mondani, hogy jön a vonat. So, is she wrong? Téved? No. Nem. So similarly, those who want to perceive the supreme absolute truth as formless or as a all-pervading light, they're not wrong. Ugyanígy, akik az abszolút igazságot forma nélkülinek, vagy csak egy fénynek akarják tapasztalni, ők nem tévednek. This is the verdict of the Bhakti text. Ez a Bhakti szöveg tanítása. So you see the all-inclusiveness. Tehát láthatjuk, hogy mindent magába foglal. You'll say, the train's coming. De azt fogod mondani, hogy jön a vonat. But then suppose there's someone next to you on the platform telling you, just wait. You haven't seen the full picture yet. De lehet, hogy valaki ott áll melletted a
teljes képet. And the train gets closer, and you see the full form of the train. És akkor közelebb jön a vonat, és látod annak a teljes formáját. And that person next to you says, just see, now the train is coming. És akkor azt mondja, hogy az ember látod, na most jön a vonat. So both of you are right. Mind a kettőtöknek igaz But van. you're now getting a more complete vision of the train. De most teljesebben látod magad előtt a vonatot. Then another person standing next to you says, wait, you haven't seen the train in fullness yet. De aztán egy harmadik személy azt mondja, várjál, még nem láttad egészen ezt a vonatot. The train pulls into the station. Bejön az állomásra a vonat. And you see it's full of people, and they're all jumping out of the train. És látod, hogy teli van emberekkel, és leszállnak a vonatról. So now that the final person says, just see, this is the train. És akkor ez a harmadik személy azt mondja, hogy látod, na ez a vonat. So my question then is, who is right, who is wrong? Szóval az a kérdésem, hogy kinek van igaz, és ki az, aki téved. Minden maga megközelítésében mindenkinek Yes. Is that all of them? Csak ennyiről van szó? What do you want to get on? What do you want to get on board? Mire szeretnél felszállni? Just the light and the undefined mass? A fényre és a meghatározhatatlan amikor megjelent ez a pici fény, akkor képzeletben már megjelent a vonat, már szinte szálltam föl, szóval akkor már... When you see the little light in your mind, you already see the full train and you think you'll get on. Still my question is, at what stage do you want to get on the train? De az a kérdésem, hogy melyik állapotában akarsz felszállni a vonatra? Although all the stages are right, as you said. Mert hogy azt mondhatok, hogy mindegyik szintén jó. You're trying to go somewhere. De valahol Amikor már akarsz beállt az állomásra, kinyílt az ajtó, és akkor... But the train's already in the station and the door's open. Yes, you see the full reality of the train. Amikor látod a vonatnak a teljes valóságát. So this is how Srimad Bhagavatam presents the ultimate reality. Srimad Bhagavatam tehát így mutatja be a végső valóságot. And this concept is present throughout all Vedic texts. És ez az elképzelés, ez a védikus szövegekben mindenhol felelhető. But it's most easily understood through Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. De a Bhagavad Gitán és a Srimad Bhagavatamon keresztül lehet a legkönnyebben megérteni. There are different levels of completeness in understanding the supreme reality. A legfelsőbb valóság teljes megértésének különböző szintjei vannak. So it's not that the lower levels are wrong, they're just incomplete. Nem arról van szó, hogy az alacsonyabb szint az helytelen, csak nem teljes. You need the train fully in the station so you can get on board. A vonatnak már teljesen be kell érkezni az állomásra ahhoz, hogy fel tudj rá szállni. Another example is given of a mountain. A másik példa az a hegynek a példája. Are there mountains in Hungary or in the east? Vannak Magyarországon hegyek keleten? Okay. So you're driving on the road and up ahead you see a mountain. Mész az úton, vezetsz, és akkor egyszer csak meglátsz. What does that mountain look like when you first see it? Hogy néz ki ez a hegy, amikor először megpillantod? It looks like a dark mass up ahead. Mint egy sötét tömeg így előtted. So you say, I see the mountain. Azt mondod, hogy láttam a hegyet. Then you get closer. What do you see? És hogyha közelebb érsz, akkor mit látsz? You actually see the form, the shape, the distinct form and shape of the mountain. Látod ennek a hegynek a konkrét formáját. Again, you say, here's the mountain. Megint mondod, hogy itt van a hegy. And you drive further. És tovább vezet. And you're now right at the base of the mountain and you can look on it and you see houses and people walking around and cars driving on. Aztán odaérsz a hegy lábához, és aztán látsz rajta házakat és embereket, akik ott sétálnak a hegyen. So all these three phases are right, but they're not each one is not as complete as the other. Ez a három szint, ez mindegyik megfelelő, de az egyik teljesen, mint a másik. More precisely, the two preliminary phases aren't as complete as the third phase. A
pontosabban fogalmazzak, a két első fázis, ez nem olyan teljes, mint a harmadik. So let's be now more descriptive of these various phases. Most egy kicsit részletesebben beszéljünk ezekről a különböző fázisokról. Varanti tat tvavidas, tat tvavit, that means those sages who actually know the truth. Tatvavit azt jelenti, hogy azok a bölcsek, akik valóban ismerik az igazságot. They see the supreme absolute truth in three phases. Három fázisban látják az abszolút igazságot. First is Brahman, the all-pervading spiritual energy, Az első az a Brahman, a mindent átható lelki energia, which is luminous and dazzling, ami ragyogó és szemkápráztató. all-pervading spiritual consciousness. Mindent átható lelki tudat. This is the Brahman that that so fascinates so many people. Ez a Brahman, ami olyan sok embert lenyűgöz. This all-pervading, homogeneous energy. Ez a mindent átható homogén energia. But then you go further. De aztán tovább mész. Remember about the train. Emlékeztek a vonatra. And you go to the next stage, which is called Paramatma, És eléred a következő szintet, amit úgy hívnak, hogy Paramatma. the supreme soul. Legfelsőbb lélek. This stage, mystic yogis seek as their ultimate destination. A misztikus jogik ezt a szintet célozzák meg végső célként. They long to see the super soul, the supreme soul in everyone's heart, along with the individual tiny soul. Azt a vágyuk, hogy lássák a felső lelket, a legfelsőbb személyt megnyilvánulni a szívben a parányi élőlényel együtt. But there's one further stage. De van egy következő szint is. That is called Bhagavan realization. Ezt úgy nevezik, hogy Bhagavan megvalósítás. Understanding that the ultimate reality is personal and individualized. Az a megértés, hogy a végső valóság személyes és egyéni. With form, qualities, Rendelkezik formával és tulajdonságokkal. activities. Vannak cselekedetei. That is the most confidential knowledge. Ez a legbizalmasabb tudás. Now let's get the example of yourself. Vegyük példaként saját magatokat. You have an impersonal manifestation. Nektek is van egy személytelen megnyilvánulásotok. You all know how to give someone the cold shoulder, right? Cold shoulder means pretend they don't exist. Mindennyian tudjátok, hogy kell valakihez úgy viszonyulni, hogy úgy tesztek, mint hogyha nem is létezne. Yeah. Ladies especially do this to their husbands or boyfriends. Ezt tudják alkalmazni a férjekkel vagy a barátjukkal. Suddenly the temperature in the room plunges 20 degrees. Hirtelen a hőfok a szobában 20 fokkal lecsökken. And you just act like the person doesn't exist. És úgy cselekszel, mint hogyha a másik személy ez nem létezne. That's your impersonal presence. Ez a személytelen jelenlétetek. In Bhagavad Gita, Krishna explains that there is an all-pervading Brahman reality, but it's subordinate to him, the person. A Bhagavad Gitában is elmagyarázza, hogy valóban létezik egy mindent átható Brahman valóság, de ez alacsonyabb rendű zála a személyen. The exact Sanskrit is Brahmano Pratishtaham. Krishna says that impersonal, all-pervading oneness is based on me, the person. A pontos szanszkrit megfogalmazás, ez a Brahmano Pratishtaham, vagyis, hogy ez a mindent átható Brahman, ez rajtam alapszik, vagy rajtam nyugszik. So in other words, in the spiritual reality, everything is personal. Everything is full of spiritual variety, form, activities. A lelki valóságban minden személyes és teli van lelki változatossággal, formákkal, cselekedetekkel. So again, we need to do some self-study and ask ourselves, why do we continue to be so traumatized that we want to deny all variegatedness on the spiritual platform?
Tehát lényeges, hogy próbáljunk magunkba nézni, és nézzük meg, hogy miért vagyunk olyan nagy traumában, és miért próbáljuk tagadni a változatosságot és az egyéniséget. When we look at theistic traditions like Christianity, we also find bhakti. Amikor olyan teista hagyományokat szemlélünk, mint a kereszténység, ott is megtaláljuk a bhakti, Love of God. az Isten szeretetet. According to our knowledge of God, the ultimate reality, obviously then we'll be able to be more attracted. Az Istenről vagy végső valóságról szóló tudásunk alapján tud ez a vonzódásunk hozzá erősebbé válni. Looking through the lens of theism, when you say God is love, you are saying that God is all attractive. Hogyha a teizmus lencsén keresztül nézzünk, akkor amikor azt mondjuk, hogy Isten maga a szeretet, akkor igazából ezzel azt mondjuk, hogy Isten mindenkit vonzó. Love is based on attraction. A szeretet ez vonzódáson alapszik. To qualities, form, activities. Tulajdonságokhoz, formához, cselekedetekhez való vonzódáson. So the more knowledge we have of God, the more we'll be able to love. Tehát minél több tudásunk van Istenről, annál jobban tudjuk szeretni őt. So therefore, if we use our short human life to get the most intimate and comprehensive and profound knowledge of God, we'll be more attracted. Hogyha a rövid emberi életünket arra használjuk, hogy minél több bensőséges, részletes tudásra tegyünk szert Istennel kapcsolatban, annál jobban fogunk tudni vonzódni. So from the Vaishnava point of view, Jesus Christ taught bhakti. He simply did not give very much information about his Father. A Vaishnava szempontból Jézus Krisztus a bhaktit tanította, csak nem beszélt túl sokat az apjának a személyiségéről. So Vaishnavas accept Jesus Christ as a bhakti yogi. A Vaishnavák Jézus Krisztus bhakti joginak tekintik. Who taught the ultimate yoga of love of God. Aki az Isten szeretet végső jogáját tanította. But because he was speaking to very simple persons, lived in the desert, fishermen, he could not explain very much information about his Father whom we are to love. Mivel nagyon egyszerű személyeknek beszélt, a sivatagban halászoknak, ezért nem tudott olyan részletesen beszélni arról, hogy milyen az ő atya, akit szeretni akarunk. But he definitely spoke about loving the Lord. Kétségtelenül beszélt arról, hogy szeressük az Urat. If we have an opportunity to find out the most intimate and in-depth knowledge of that Lord, obviously our love will become more intense. Természetes, hogyha lehetőségünk van arra, hogy megtanuljuk azt a belsőséges mini tudást arról, hogy ki Isten, akkor ez a iránta való szeretetünket fokozni fogja. But lacking that in-depth knowledge of God the Father, we may unconsciously succumb to impersonalism. De hogyha nincs ez a mély tudásunk Istenről, akkor öntudatlanul is az impersonalizmus eluralkodhat felettünk. That's a danger. És ez egy veszély. What time do we go to today? 9:10. All right. I think that's enough to digest for today. Azt gondolom, hogy ez elég emészteni való mára. Any questions? Van-e valakinek valami kérdése? Maybe I've said some things that have provoked you or that you don't understand. Esetleg mondtam valamit, ami provokált benneteket, vagy valami, amit nem értettetek. Or would like to some elucidation. Valamilyen halucinációnak vélitek. Yes. A buddhisták ilyen vallásközi beszélgetéseken nem azt mondják, hogy nincs Isten, hanem azt mondják, hogy mi nem beszélünk róla, de nekünk is van Isten képünk. De mi tudjuk, hogy van Isten, csak mi nem beszélünk róla, nem beszélünk olyasmiről, amiről nem tudunk igazából semmit sem, de tudjuk, hogy van Isten. Most ez hazugság, csak azért mondják, hogy beleéljenek a vallásközi kerekasztalba, vagy van olyan ág a buddhizmusnak, aminek konkrétan van Istenképe. Often in interreligious discussions, when we sit at round tables and discuss with other religious representatives and Buddhists are there, then they're saying that
Actually, we don't deny that God exists, but we don't know about God, and we don't speak about Him because our teachings don't go there. So the question is, are they actually lying that they accept the existence of God, or just to please those who they're having a dialogue with, or Buddhism as it is denies the existence of God? Honest ones, or those who understand their tradition very clearly, Az őszinték, vagy akik nagyon világosan értik a saját hagyományukat, will simply say we can't talk about it this way or that. azt mondják, hogy mi erről nem tudunk beszélni. When the Buddha was asked, he remained silent. Amikor a Buddhát erről megkérdezték, akkor hallgatott. Some interpret that to mean no. Van, aki ezt úgy értelmezi, hogy ez azt jelenti, hogy nincs. Others interpreted that it means it's beyond us, so no point in thinking about it. Mások úgy értelmezik, hogy ez túlmutat rajtunk, és ezért nincs értelme gondolkodni rajta. So it depends on whom you're talking to, Attól függ tehát, hogy kivel beszélsz. and then their knowledge of their own tradition. És hogy milyen tudásuk van a saját hagyományukról. I used to live in Malaysia and spend time in Thailand, so Maláziában, Tájföldön éltem. I would have these discussions all the time. Sokat beszélgettem velük. I also used to live in Taiwan. Tájvanban is éltem. So any other questions? Más kérdés? Én nekem tehát ugye 3 megértéssel kapcsolatban, a Isten személyiségnek a 3 megértéssel kapcsolatban, hogy ugye már egy cél az az, hogy elérni őt. És ugye 3 megértésnek van egy külön céljai, tehát hogy ezek a célok egy helyen vannak, vagy egy pont az a cél, az a 3 cél, vagy pedig külön dolgok ezek a célok. You mentioned about the 3 levels of understanding God. And the question is that if our destination for ourselves is to reach these different aspects of God, then is it in one localized place that we reach? Let's say someone wants to approach Brahman, someone wants to approach Paramatma or Bhagavan. Do they ultimately achieve the same physical spot or existence, or different? No, there are these are different levels and distinct different levels of attainment. Ezek különböző szintek és különböző eredményt is adnak, tehát más célt érsz el. That you reminded me of a point I wanted to mention. De ezzel emlékeztetél valamire, amit meg akartam említeni. The famous verse in Bhagavad Gita where Krishna says, "Everyone follows my path in all respects." Bhagavad Gitában van ez a híres vers, ahol Krishna azt mondja, hogy mindenki minden tekintetben az én utamat követi. Many persons are very attracted to a particular understanding of this verse. Sokan nagyon vonzódnak ennek a versnek egy sajátos megértéséhez. And indeed, Krishna is being all-inclusive. És hát ismét látjuk, hogy Krishna mindent Actually, everyone is following my path. Gyakorlatilag mindenki az én utamat követi. But you have to know all the different specifics about that are contained within what is Krishna's path. De meg kell érteni a részleteit annak, hogy mit jelent Krishnának az útja. Because the second half of the verse says, as you deal with me, I deal with you. Erre a versnek a másik fele azt mondja, hogy ahogy te viszonyulsz hozzám, én úgy viszonyulok hozzád. So, in other words, everything is Krishna's energy, but how you relate to Krishna and his energy, that's how he'll relate to you. Tehát valójában minden Krishnának az energiája, illetve Krishna, de ahogy te viszonyulsz Krishna energiájához is hozzá, úgy fog ő viszonyulni hozzá szerint. So it doesn't mean that because somehow or other everyone is dealing with Krishna, whether they're dealing with his illusory energy or his spiritual energy, that means they're all the same. It doesn't mean that. Tehát ez nem jelenti azt, hogy azért, mert igazából minden Krishna és mindenki, akár az illuzorikus energiával van kapcsolatban, akár a lelki energiával van kapcsolatban Krishnával, ez ugyanaz. Looking at this
classroom, I could say, everyone is in this classroom in all respects. Tehát most itt ránézek erre az osztályra, és mondhatom azt, hogy most itt mindenki minden tekintetben itt van ebben az osztályban. But does that mean you're all situated the same way? De ez azt jelenti, hogy mindenki pont ugyanolyan helyzetben van. You are all in the classroom. Mindannyian bent vagytok az osztályteremben. But I'm sure you'll all agree that each individual has a different level of spiritual intensity and dedication. De azt hiszem, hogy mindannyian egyetértettek abban, hogy minden személynek van egy saját lelki szintje, amit már elért, lelki ereje és lelki elkötelezettsége. Or looking at the situation that everyone in all respects is in this classroom, we accept that there'll be different grades, different marks given. És ugye azt is elfogadjuk, hogy ha bár mindenki itt van ebben az osztályteremben, mindenki másfajta jegyet fog esetleg kapni. Are you ready? Yeah. You're all in the classroom, it's all the same. Itt van a teremben, minden ugyanaz. You'll say, no, we're all in the classroom, but we have different levels of seriousness or success in our studies. Nem, itt vagyunk az osztályteremben mindannyian, de más szinten vagyunk, komolyan tanulmányokat illetően, mindenki máshogy halad a tanulásban. So similarly, Krishna says, everyone in some way is related to me. Krishna is azt mondja, hogy valamilyen szempontból mindenki kapcsolatban áll velem. They can be worshipping the demigods, the devas, but the demigods and devas, they're mine. Lehet, hogy a félisteneket, a dévákat imádják, de hát ők is az én híveim. They could be practicing mystic yoga, trying to develop mystic powers. Lehet, hogy a misztikus jogát gyakorolják, és ez a céljuk, hogy misztikus képességeket tegyenek szert. But I'm the source of all mystic power. De én vagyok minden misztikus képesség forrása. They may be metaphysical scholars, gyanis, who strive for my impersonal manifestation. Lehet, hogy a metafizikában jártas valaki, és a személytelen formához vonzódik. But that impersonal manifestation is mine. De ez a személytelen megnyilvánulás és az én megnyilvánulásom. So this way, everyone's dealing with me. Tehát így igazából mindenki velem áll kapcsolatban. But the second half of the verse says, according to how they deal with me, that's how I reciprocate with them. De a második része azt mondja, hogy azt szerint, hogy ők hogyan viszonyulnak hozzám, viszonyulok én hozzájuk. Just like you have so many persons who are dealing with you. Mint ahogy veletek is olyan sokan állnak kapcsolatban. At your work, at your school. Munkahelyeteken, az iskolában. You go to a store, the cashier, the salesperson deals with you. Hogyha mentek valahova vásárolni, akkor az eladó vagy a pénztáros kapcsolatban áll veletek. Make a mistake while you're driving, the police deal with you. Hogyha hibáztok vezetés közben, akkor a rendőrséggel kapcsolatban álltok. So they're all dealing with you, but the relationship's not the same. Mindannyian viszonyulnak hozzátok, de a kapcsolatok nem ugyanolyanok. It's, let's say one young lady here is walking down the street. Tegyük fel, hogy egy fiatal lány itt sétál az utcán. And next to her, some man is walking. És mellettem elmegy egy férfi. So what should we say? Aha, you are together. Akkor mondjuk, mit mondunk? Haha, ti együtt vagytok. You're walking on the same street together. Ugyanazon az utcán mentek. That means he must be your lover. Ez azt jelenti, hogy biztos, hogy ő a szerető. And when he said, I'm just walking, he's walking on the street, I'm walking on the street. És ő is csak itt megy az utcán. No. You're both on the same path. De mind a ketten ugyanazt az utat járjátok. That means you're totally in love with each other. Ez azt jelenti, hogy teljesen egymásba vagytok szeretők. So you wouldn't accept that. Isten meg nem fogadod. Even though you're both on the same path. Annak ellenére, hogy mind a ketten ugyanazt az utat I járjátok. don't know him. Nem is ismerem. I mean, I'll be courteous. Good morning. Udvarias leszek, jó reggel. At best, I'll be courteous. Ez a legtöbb, hogy udvarias leszek. So this is what Krishna is saying. Everyone's on my path. Ezt mondja Krishna, és mindenki az én utamat járja. But according to the relationship, I treat them differently. De a kapcsolatunk szerint másképp bánok velük. Let's say you're walking on the path and then your little son is next to you. Lehet, hogy mész az úton, és megy veled a kisfiad. Oh, then you'll put your arm around him, you'll rub his head. Oh, my little boy. Megsimogatod a kis fejét, módrán a kisfiam. But someone else,
some strangers walking on the path, you won't do that. De hogyha egy idegen megy az utcán, akkor vele ezt nem fogod csinálni. So I hope that this explanation makes that verse clear. Remélem, hogy ez a magyarázat rávilágít erre a versre. Because persons like to misinterpret this verse. Mert vannak, akik szeretik félremagyarázni ezt a verset. Another example, let's say we're driving, we want to go, how do I say it? What's this highway that we take for going to Krishna Valley? M7. M7. Tegyük föl, hogy az M7-esen vezetünk. So we could say, on M7 there's so many cars, everyone is on the path. Azt mondhatjuk, hogy az M7-esen annyi autó van, mindenki az úton van. It's all the same. Minden ugyanaz. They're all on M7. Mindannyian az M7-esen mennek. Now would you agree that it's all the same? Egyetértetek ezzel, hogy minden ugyanaz? You say yes? No. Why not? Miért nem? Even though they're all on the path, they're all on M7, some are going one way, others are going the opposite way. Azért, mert annak ellenére, hogy ugyanazon az úton vannak, vannak, akik az egyik irányba mennek, vannak, akik a másik irányba mennek. Some cars are even broken down on the side of the road, they're not going anywhere. Van olyan, hogy egy kocsi lerobban és ott áll az útszélén, és nem megy sehova. But they're all on the path, they're all on M7. De mindegyik az úton van, az M7-esen. So that's what Krishna means when he says, everyone is on my path. Ezt mondja Krishna, amikor azt mondja, hogy mindenki az én utamat követi. But, according to how they personally deal with me, that's how I deal with De it. azt szerint, hogy ők hogyan fordulnak hozzám, én úgy bánok velük. Okay? Jó? Fascinating, isn't it? Nagyon megnyugvöző, ugye? Any last questions? Valami utolsó kérdés? Miért nem lehet pak? Why did you become a Christian priest? What? Why didn't you become a Christian priest? Well, you see, the Lutheran Church, I was a very religious child. Nagyon vallásos gyerek voltam. And my mother just told me a few days ago that right after I was born, the church congregation, they took me up to the front of the church congregation, they all prayed for God's blessings that I would be a preacher. Egy pár napja meséltem mamámhoz, beszélgettünk, hogy amikor kicsi voltam, még csecsemő, akkor elmentek a templomba, és az egész gyülekezet ott összegyűlt elől a templomban, és imádkoztak, hogy hagyd legyen belőlem egy prédikátor. And I liked memorizing Bible verses and Bible stories. Szerettem a Biblia verseit memorizálni, szerettem a Biblia. I was very interested in religion as a kid. Nagyon érdekelt a vallás. So much so that, as I said, when I was 8 years old, the Lutheran Church said, if he promises to be a priest, we'll pay for his university education. Annyira, hogy amikor 18 éves voltam, akkor azt mondta a protestáns templom, hogy kifizetik az egyetemi oktatásomat, hogyha pap leszek. But then the teenage years came. Ott voltak ez a 10 éves kor. But also I began to wonder, is there any deeper knowledge of God? És el is kezdtem gondolkodni azon, hogy van-e Istenről szóló mélyebb tudás. And I had this idea, to make a long story short, I had this idea that love of God is the ultimate goal of life, and I had to find out how to love God. És hogy ezt a hosszú történetet így lerövidítsem, úgy értettem, hogy az élet célja az Isten szeretet, és hogy meg akarom találni, hogy hogyan kell szeretni Isten. And that meant finding out more deeper knowledge of God. És ez azt jelentette, hogy szerettem volna mélyebb tudásra szerteni Istenről. So I would say actually, in one way, I'm still a Christian priest. És azt mondanám, hogy bizonyos szempontból én valóban egy keresztény pap vagyok. Vaishnavas would say that anyone who is following the Vaishnav path properly is actually following the Christian path properly. Mostanában azt mondják, hogy igazából aki követi a Vaisnavák útját, az a kereszténység útját is követi. We worship Jesus, we adore Jesus. Mi is imádjuk Jézust, tiszteljük őt. We say Jesus is our guru. Azt mondjuk, hogy Jézus a mi gurunk. He's pointing the way how to love God. Megmutatja, hogy hogyan kell szeretni Istent. I tell that to my mother. Ezt szoktam magammal megmondani. All right, I'd like to spend more time with you, but our time is up.
Thank you.